It's so good to see you again here. This annual meeting shows how demanding is the need for all of us being here, not only today. Good morning again, dear colleagues, dear friends. Welcome to Athens and welcome to the third iMEdDIJF International Journalism Forum. It is both an honor and a profound responsibility to address you today at this pivotal moment for journalism. Needless to be said that journalism stands at a crossroads. The challenges we face are multifaceted and very complex. Swift technological changes, the distrust of the audience towards our institutional role, and threats to the very safety and freedom of journalists worldwide make it imperative for professionals from around the world to be here, to participate during events like this today, and discuss openly how we can safeguard journalism, the fourth estate and pillar of democracy. This year, we mourn the loss of 50 journalists who have been killed while pursuing the truth. A stark reminder, the danger is facing those who dare to report from the front lines of conflict and corruption. 583 journalists are currently detained across the globe, silenced for their commitment to transparency and accountability. The power players do not want an independent journalism. They do not want free journalism. They don't want a prosperous media industry, and they don't want to be held accountable for their activities and their actions. Therefore, now, more than ever, we need to do our job. We need to do our job as best as we can. We need to produce cutting-edge journalism to serve the public. Journalism, not content. The legacy media industry slowly stumbles. More than 21,000 jobs were made redundant last year, according to reports. And this drastic reduction not only impacts the livelihoods of media professionals, but also threatens the diversity and depth of new coverage available to the public. An increasing number, at the same time, an increasing number of people are selectively or even entirely opting out of news consumption. And this phenomenon is often driven by a lack of trust in journalism, fueled by perceptions of biased reporting, harmful narratives, and narrow focus on sensational and negative stories. But research indicates that audiences desire more than just updates on top news stories, and they seek more than ever diverse perspectives and reporting also that offers solutions. Do these qualities fit on our existing media business models? Unfortunately, it is my belief, I think I'm not the only one, at least here into this room, that there is a little effort to produce a viable alternative model, a model that also will withstand the tremendous changes to come with the introduction of AI as diffuser of information. It's not the first time. It's not the first time that we, journalists, and journalism overall, has to face similar challenge. I remind to all of you that almost 15 years ago, the rise of social media sent the media spinning. And then we became so attached to big tech that we even changed the way we report. Shorter videos, shortened sentences, graphic images,
the way we make our decisions and we choose the words that would trick the algorithm. But at the same time, all this process, our readers were tricked too. In the end, the algorithm didn't favor the news, but instead the so-called content creators, and especially creators that turned bigotry, sexism, toxicity, of course, a lot of toxicity, and the spread of fake news into profit. Profit for themselves and user attention for the platforms. And now we're witnessing a new revolution, maybe the biggest revolution, for sure, for our generation, maybe not only for our generation, artificial intelligence. Allow me to say that generative AI wouldn't exist if it weren't for all of us, journalists. These models are trained on our work, videos, articles we have produced into our careers, but no one asked for any permission for this training process. Dear colleagues, we need to investigate this systemic process. We need to investigate these systems. And we need to report to our audience about AI's systemic flaws and biases. But we also need to be part of this discussion. And at the same time, we need to benefit from it on our own terms and conditions. Somebody might easily say that I sound very pessimistic. Yes, I am. But I would respond that while I am very cautious, let's say, today and every time we meet, every time we collaborate, every time we exchange ideas, or even when we gather in much smaller groups than here, I feel that something is still alive because we're questioning the same things. And I feel that we are looking for the same values and the same ethical values. So, finally, I have very strong reasons to feel more optimistic. And to be more specific, I would like to explain why. First and foremost, because of all of you, and all of you here today, because the majority has traveled from different countries, different continents to be here, all of us to be here and reflect on the future of journalism. The rise of non-profit newsrooms makes me very optimistic because, and we should all applaud the small newsrooms that have made such a significant impact through their work. We should also applaud the newsrooms from around the world that have collaborated with each other to hold the powerful accountable. However, at the same time, we must have the discussion about whether their current business model is sustainable in the long run. In the past, many times, we have mentioned and we have agreed that journalism is not a hobby. But journalism is not also for the profit. It's a very sensitive line, but we have to define the terms and the conditions under which we will be allowed to serve the public, to do our work, and to be paid for this, and to work in sustainable environments. We at iMED, for instance, as all of you know, supported
from the Stavros Niarchos Foundation. The Stavros Niarchos Foundation is our founding donor. And that's why and how we're free and independent and allowed to speak openly, to be independent while we're designing all of our programs. And this is something that, yes, we don't take it for granted, obviously, because we are also journalists. We are not managers. We are journalists who have been trying to run an organization, and we have this ability, and that's why we speak openly and we raise all these issues, and we open the discussion, and we create a platform so that all of you, and even more, to be part of it. We need, because we lack of diverse of opinions, ideas, knowledge, but we cannot debate on any ethical values. And I'm pretty sure that there are very few, but they should be very specific, the ethical values. And we know that, yes, we have this opportunity due to our founding donor, the Stavros Niarchos Foundation, but we don't shy to open the discussion and question ourselves, but not only, if journalism should rely only on philanthropy. My optimism is further strengthened by another community we've gathered here in Athens over the past few days. We have the pleasure of hosting students and professors from 13 universities across the globe. We believe it's crucial to include universities in the conversation about the future of journalism. Could you imagine that many of them, if not all of them, might avoid news? Very familiar words, news avoidance. And what about the younger generation? That's the reason why we have the responsibility to engage them, we have the responsibility to activate them, and that's the reason why we have to fully activate them into our effort, into our venture. But we have also the responsibility to guide them, and we have the responsibility to help them navigate these complexities with integrity and purpose. Thank you. Thank you. And at this moment, I would like to invite on stage my colleague, first of all, my friend, first of all, my colleague, the co-founder of iMEdDIJF24, Stratis Trilikis, and director of programs. And with this, let the forum begin. Thank you, Anna. Welcome you all. Καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε. As you know, iMEdDIJF is a bilingual international journalism organization based in Greece. So allow me to share my thoughts in Greek. That's why you can, if you don't have an interpretation with you, you can read the translation here behind me on the screen. Η Anna-Kynthia τα είπε νομίζω όλα στην ομιλία της. Δεν χρειάζεται να προσθέσω ούτε κόμμα. Έτσι κι αλλιώς είναι σκέψεις, ιδέες και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε και χτίζουμε βήμα-βήμα τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια. Περιέγραψε με απόλυτο τρόπο την περίοδο που διανύουμε, τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να σας καλωσορίσω βάζοντάς σας λίγο στο κλίμα όλων όσων προηγήθηκαν και όσων θα συμβούν το επόμενο τριήμερο, εδώ, κατά τη διάρκεια του φόρουμ. Όταν πριν μερικούς μήνες ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους να προετοιμάζουμε το φετινό φόρουμ, η ιδέα που μας ενθουσίασε περισσότερο ήταν να φτιάξουμε το πρόγραμμα μαζί, όλοι μαζί. Να προσκαλέσουμε την κοινότητα, όλους εσάς, να φέρετε τις δικές σας ιστορίες, τα βιώματα, τα εργαλεία, τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τις σκέψεις σας και να τα μοιραστούμε μαζί, για να μπορέσουμε να χτίσουμε
αυτό που τελικά μας απασχολεί και είναι το ζητούμενο μέσα από αυτή τη διαδικασία την οποία οργανώνουμε για τρίτη φορά. Λοιπόν, βάλαμε, και το λέω με πολύ αγάπη, ένα πολύ μεγάλο μπελά στο κεφάλι μας, αλλά καλό μπελά, εξαιρετικό μπελά. Γιατί μέσα σε λίγες εβδομάδες λάβαμε περισσότερες από 200 φρέσκες προτάσεις από οργανισμούς και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. 200 εξαιρετικές προτάσεις. Ελευθερία του τύπου, SLAPS, βιωσιμότητα, αποφυγή ειδήσεων, ιδέες για workshop, εργαλεία δημοσιογραφίας δεδομένων, θέματα ερευνητικής δημοσιογραφίας, θέματα για την κλιματική αλλαγή φυσικά, το AI που μας απασχολεί όλους και θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και δεκάδες άλλες εξαιρετικές επίκαιρες ιδέες. Με όλους εσάς στο πλευρό μας, γιατί έτσι συνέβη όλο αυτό το διάστημα, χτίσαμε ένα πρόγραμμα 3 ημερών με 120 ομιλητές από 30 χώρες με περισσότερες από 50 θεματικές ενότητες. Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από ένα διεθνές φόρουμ? Ένα χωριό ίσως, Ναι, ένα δημοσιογραφικό χωριό με οργανισμούς που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την κοινότητα. Ένας χώρος ελεύθερης σκέψης, επικοινωνίας, έμπνευσης και συνεργασίας. Το χτίσαμε λοιπόν για τρίτη φορά αυτό το χωριό και είναι πίσω μας. Ένα δημοσιογραφικό χωριό με 18 οργανισμούς. Σε λίγο μάλιστα, αμέσως μετά την πρώτη θεματική ενότητα, θα έχετε την ευκαιρία να συστηθούν σε εσάς και να τους γνωρίσετε από κοντά. Οι δημιουργικές ιδέες όμως είχαν και συνέχεια. Δεν μείναμε σε αυτό. Η πρόταση της ομάδας του iMEdDIJF24 προς το iMEd να κάνει το ετήσιο συνέδριό του, Uncovered, στην Αθήνα και να απονείμει τα φετινά Impact Awards στο πλαίσιο του φόρουμ, απόψε το βράδυ θα συμβεί αυτό, ήταν το επιστέγασμα της ακλόνητης αντίληψης που έχουμε για την ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας. Η πρόταση επίσης του GAJN για μια έκθεση για τα εγκλήματα πολέμου ήταν ένα ακόμα πολύτιμο υλικό για την μεγάλη εικόνα της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στον κόσμο. Η έκθεση σχεδιάστηκε, εκεί δεξιά μου είναι, συντονίστηκε και παρήχθη από το iMEd σε συνεργασία με το GAJN και τον εξαιρετικό Ρον Χαβίβ και βασίζεται στον οδηγό του δημοσιογράφου για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου του GAJN. Και φυσικά η καθιερωμένη πλέον συνάντηση των μελών του European Press Prize ήταν το επιστέγασμα μιας ιδανικής και παραγωγικής συνύπαρξης της διεθνούς δημοσιογραφικής κοινότητας εδώ στην Αθήνα, στο φιλόξενο χώρο της Πειραιώς 260 που βρισκόμαστε όλοι μας. Για μας, στο iMEd, το φόρουμ δεν είναι ένα event. Είναι μια δυναμική συλλογική πλατφόρμα για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις πολύπλευρες προκλήσεις της εποχής μας για τη δημοσιογραφία. Είναι μια άσκηση συνεργασίας, συνύπαρξης και συνεργειών. Για όλους εμάς, εδώ στον οργανισμό, οι συνεργασίες είναι το κλειδί της βιωσιμότητας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης των θεμελιωδών αρχών της δημοσιογραφίας, για τις οποίες σας μίλησε πριν λίγο η Άννα. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ενημέρωσης η ανάγκη αυτή δεν ήταν πιο επιτακτική. Πολλά μικρά newsroom, πολλοί και ανεξάρτητοι οργανισμοί, πολλά συνεργατικά δημοσιογραφικά σχήματα είναι, κατά τη γνώμη μας, αυτή τη στιγμή η απάντηση στις ισοπεδωτικές και αδιφάγες, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, και απρόσωπες πλατφόρμες. Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει και κάτι ακόμα που εμείς εδώ στο iMEd δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή φυσικά να φιλοξενούμε 22 φοιτητές από 12 πανεπιστήμια από τις 4 γωνιές του πλανήτη. Από την Νότια Αφρική, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ. 22 νέοι συνάδελφοι είναι εδώ ανάμεσά μας, μαζί με τους καθηγητές τους και έχουν δημιουργήσει ένα ζωντανό newsroom, για πρώτη φορά καταγράφοντας δημοσιογραφικά σε πραγματικό χρόνο όσα διαδραματίζονται και θα συμβούν στο φόρουμ. Είναι, όπως είπε εύστοχα πριν λίγο και η Άννα, το κλειδί για την αλλαγή της πορείας μας. Και έχουμε τεράστια ευθύνη να τους καθοδηγήσουμε και να τους βοηθήσουμε να περιηγηθούν σε αυτές τις πολυπλοκότητες. Το iMEd είναι ένας νέος διεθνής δημοσιογραφικός οργανισμός και ελπίζουμε να κρατήσουμε την νιώτη μας για πάντα. Κλείνουμε σε λίγους μήνες, αισίως τα 6 μας χρόνια. Οριμάζουμε όμως, τολμώντας και επιχειρώντας σε δύσκολα και πολλές φορές αχαρτογράφητα μονοπάτια. Ευτυχώς όχι μεν. Η αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η αμέριστη στήριξη και πίστη του οράματός μας από τον πρόεδρό του, Ανδρέα Ανδρακόπουλο, μας δίνει το δικαίωμα να αγωνιστούμε
για μια καλύτερη δημοσιογραφία, στην οποία πιστεύουμε. Καλώς ορίσατε, λοιπόν, στο τρίτο Διεθνές Φόρουμ Δημοσιογραφίας του iMED, εδώ στην Αθήνα. Ζήστε το, εξερευνήστε το, κατακτήστε το και πάρτε μαζί σας φεύγοντας όσο περισσότερο αέρα ελεύθερης δημοσιογραφίας και ανεξαρτησίας. Καλή δουλειά, καλή επιτυχία, καλές συνεργασίες να έχουμε και πάνω απ' όλα να το χαρούμε. Η συνάδελφος Αναστασία Μουντζάκη θα σας βάλει αμέσως στα βαθιά των εργασιών του συνεδρίου με την πρώτη θεματική, υπερασπίζοντας την ελευθερία του τύπου, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, για να μην ξεχνιόμαστε σε τι κόσμο δημοσιογραφούμε. Ακόμα και εδώ στην Ευρώπη. Και αμέσως μετά, ραντεβού στο διπλανό χωριό, όπως είπαμε, για να γνωρίσουμε τους κατοίκους του. Καλή μας αρχή, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε.